another British casualty caused by an IED. This weekend, the Prime Minister promised more help in detecting roadside bombs. The biggest killer of coalition troops in this war. The bombs that are taking 3 out of 4 British and American lives. Tonight, with unique access to fighters planting roadside bombs, Dispatches goes behind enemy lines in Afghanistan and out on a mission with those attacking coalition troops. And we reveal how they've opened up a new battlefront in the north of the country, which now threatens the Western coalition's major supply lines. Despite the 9 years of war in Afghanistan, the north of the country used to be considered relatively safe. Until now, extremist Islamic fighters are stopping here for the night to build roadside bombs, and they're going to attack NATO convoys transporting supplies to forces battling the Taliban in the south. لا درست که یک تایی توضیح بودید توضیح بودم بشی طرف کشیدیم. بخیر بیشتر احتیاط کنیم وقت و تاگه کس پیش خراب نشه پاکش کو. نوک نه تابیخی نکنیم. سبا یا دیگه سبا مقصد شهید میشیم. نمیکن 2-3 روز دیگه چی میکنی؟ چند وقت پیش یک ماه نشان داده بودیم مجاهدین ما و شما. Last year, more than half of the 520 coalition deaths were caused by improvised explosive devices, IEDs, better known as roadside bombs. By the middle of 2010, over 150,000 foreign troops will be stationed in Afghanistan, mostly in the south. But some politicians have long been predicting a second battlefront in the north. 3 سال قبل یک هشدار دادم مسئولین بالا مقام دولت همچنین ایساف ائتلاف و مسئولین اینجا کل خبر داده بودم که فعالیت‌های مخالفین در حال شکل گرفتن است و ولسوالی چهاردره و بعضی از نقاط ولایت قندوز همچنین در بغلان‌های ولایت بغلان اگرچه ما گسترده حمایت نشدیم جامعه جهانی بیشتر توجهشان متمرکز بود به ولایت جنگ زده یعنی ما را از یاد برده بودن This is footage of British special forces putting down a Taliban revolt in northern Afghanistan. It was shot by award-winning Afghan journalist Najibullah Qureshi. Using his contacts, Qureshi recently returned to the country with his camera and was given access to the insurgents fighting in the north. خیر شماست در دادن اونجا بالا در این مردم آورده اینجا در انتخابات که رفتن تانگ از در دادم دیش Some are mainstream Taliban fighters, but the majority here belong to an extremist group called Hezb Islami, known to have close links with Al-Qaeda and Osama bin Laden. They're controlled from the mountains bordering Pakistan by Gulbuddin Hekmatyar, designated a global terrorist by the US government. چند تانک شما در مجموع در دادن؟ 7 تانک تا ندام جنگ در دادیم. But Qureshi found no evidence of any other destroyed tanks in the area.
ماشین دې کوم ځای کې دا خو شاته ایسته ده د خزغنی دا چې ته خلاص کړی دا ولا کې مردم چور کړی دیگه یې ماشین For the last 9 years, most of the fighting against the Taliban has been taking place in the south, in Helmand and Kandahar provinces. But the new battlefront, which has opened up in the north, is in Baghlan and Kunduz. And the reason? This highway. In a country with few main roads, it's a major overland supply route for coalition forces, running from neighboring Tajikistan via Kabul all the way to the southern provinces. And it's those who use it who the Hezb Islami fighters attack. بله ما به نام قماندان کلاکوب هستیم در منطقه سمت شمال در ولایت بغلان و کندوز منطقه هستیم. شما گفته میتونن که چقدر نفر شما دارین در اینجا؟ ما مجموع حدوداً برات گفته نمیتونیم خود تقریبا در حزب اسلامی در طرف سمت شمال 4000 نفر داریم. و گفته میتونن که چند گروپ دارین و گروپ هایتان چند نفر است؟ گروپ مرکزی من در ولایت بغلان ما داریم یکم 35 گروپ داریم. او گروپ مرکزی من تقریبا در حدود 140 نفر 150 نفر در گروپ مرکزی من است. Kalakub, a farmer's son, was born in northern Afghanistan. He left home at the age of 14 to fight the Russians when they invaded his country in 1979. دغه اندوانو د خاطر دغه میوه د خاطر بس خارجان راغلي مونږ بلانه پریدي نه مختلف است از مثلا از کل افغانستان سایه هر ولایت پیش ما می از دولت‌های ممالک اسلامی از و پیش ما مجاهدشان است که چچنایی است ازبکستانی است مثلا قزاقستانی است تاجیکستانی است ما بسیار مجاهدای خاص از خارجم برای ما پیش ما می ولی خو ما اجازه نداریم که پیش تو هر کدامش تا مونږ درو خو. The special mujahids he refers to are mainly Arabs from Yemen and Saudi Arabia. Qureshi was told off camera that the reason they're not allowed to talk about them is that they're members of Al-Qaeda. But one agreed to speak with us. نحن علينا فرض أننا جئنا إلى أفغانستان لنجاهد مع الكفار لنحمي المسلمين لأجل هذا. تا چی وقت شما می جنگین؟ نقاتل إن شاء الله إلى أن نبقى هنا إلى الشهادة وإلى أن يخرج أمريكا وأوروبا والكفار من أفغانستان. Others in the group our cameraman joined, like Arif, are more open. از اوروس مانده 25 پارچه شد اوروس انشالله امریکا آمده ای 54 پارچه میشه میره از بین. به نظر شما روس قوی بود یا امریکایی ها؟ اوروس قوی بود. چطور؟ شکست خورد. اوروس خیلی اکمالات داشت خیلی با قدرت بود وقتی با مسلمانان دچار شد بس شکست خورد اوراق از بین رفته. Arif is an Islamic scholar whose role when not fighting is to make sure everyone prays 5 times a day and learns the Quran by heart. Subhana Rabbiyal A'la. When they fail, he's quick to let them know. 18-year-old Fazl is one of the central group's newest recruits. فقط 6 ماه شد که ما خودم آمدم. کسی خودت به زور آورد یا خودت آمدی؟ خودم آمدم. در رضای خدا. تا که امریکایی است ما سالا را میگیریم. تا که کافر است ما سالا را میشانیم است. وقتی که کافر در وطن خود رفت باز ما سالا را ماندم. بیچ سالا را اشانه پایین کردن نمیتونیم. And this is Fedai. It's not his real name, more a nickname meaning one who is ready to give his life for a cause.
He studied at an Islamic madrasa in Peshawar, Pakistan for 10 years, and he too has only recently joined the group. Although young, he's already an admired fighter amongst the others who say he's Dewana, crazy. Fedai is nephew to this man, Commander Mirvais. He's the overall leader of the northern battlefront and claims to have almost 4,000 men under his control. In a former life, Mirvais was a millionaire businessman importing cars from Europe before joining the Holy War, or jihad, against foreign invaders. به شما بهتر معلوم است که فعلا جهاد بالای کل ملت افغانستان فرض عین گردیده به خاطر که کشور کفری خارجی بالای کشور ما حمله آور شدند و تمام چیزی عنعنه و دینی ما را از بین برده رئیس افغانستان فحشا را خیلی زیاد کردن یک دموکراسی غربی را در وطن ما میخوان تحمیل بسازن. The insurgents claim to control over 1,000 villages in this area alone and say that the Kabul government has power only near the main towns. بخاطر تلفات ملکی که با مجاهدین یا با ملت وارد نشه بخاطر از اون شهرها و بازارها را نگرفتیم توجه اکثر زیاد مردم نفوذ زندگی میکنه و اطراف شهرها مکمل امرای مجاهدین است. Their influence is felt everywhere. In one district, there's a hospital and school built and paid for by the United Nations, but now under the control of the insurgents. Most villages in the region appear to have their own fighting group. The children seem almost blasé about the presence of heavily armed fighters. Some even suggest they would like to follow in their footsteps, although it's possible to hear them being prompted from the sidelines. شوق جهاد جهاد برای کی؟ کفر ام کفر امریکا میخوای که به امریکا جواب کنی پختو وایا ها پختو وایا جهاد من غواړم کفار له امریکا له وطن وباسو تاسو ارزو لري تاسو سوق لري جهاد شوق. The villagers pay their taxes directly to the insurgents rather than the government. مسالا کی بوده شد؟ مثلا اصلا طالبا بود. به منطقه میشینی؟ در منطقه هستیم. چطور از بر شما مزاحمت نمیکنه؟ نه الحمدلله خیلی خوب است. اینا خوب است یا دولت؟ اینا خوب است که دولت که یک خورده قیمه رفتاری خوب نمیکنه. چرا اینا خوب است؟ اینا از این خوب است که سر مردم آزاری نمیکنه، سر مردم ظلم نمیکنه. این مجاهدینا در قریه شما هر وقت میاد؟ مجاهدین مقصد است که میاد کدام وقت میاد کدام وقت نیست همینطور کدام وقت نیست. در مردم خو ضرر چیز میرسونه؟ ولی پنج خدا تاوان خو نیست ضررش نمیاد. Most communities have their own local military commander. جهاد میکنه که وطن ما کفر آمده، امریکایی آمده. 20 سال 30 سال پیش روس آمده بود و شکست خورد رفت، علی امریکایی آمده. ما از خاطر ننگ و ناموس خود جهاد میکنیم. اگر دیدیم که امریکایی رفت؟ اگر امریکایی رفت ما میشینیم، سلاح خود میپرتیم. کشور خودی ماست. اینا کجا رفتن؟ ای بکر. چی میکنن؟ میرم جهاد میکنم میرم. پشت انگریزا را پر لب سرک میگیرم. At their base, the men Qureshi has joined are preparing to go on another mission against the infidels. نه بس
تو دار بوتی که نیقم ویده جانم اینی رقم خو اینی تو کم کم تو خوب چسب بگیم بغلاشه مثل با مثلا اینی تو چسب بگی خو بیخی نیقم ویده جانم اینی تو Commander Mirvais has ordered Arif, Fedai and the rest of their section to another location for a briefing on their next attack. They travel freely through the villages, totally unhindered, despite the fact that the Afghan army and police have bases nearby. تو هر گروپ بستی میکنیم میریم در عملیات در موترها تقریبا حدود 10 کیلومتر دیگه اونجا میریم با جلسه میشه با از اون دیگه پلان بسته میشه دیگه بازار کداممون تقسیمات میشیم در وظیفه خود کار خود انجام میکنیم. Acquiring arms and ordnance isn't difficult in Afghanistan. During the years that they resisted the Russians, captured guns, shells and ammunition were stockpiled and buried for later use. چرا؟ مرمیارا کسی نبروان کرده. بازی کاریه. میشه کسی امرای مجاهدین کمک کرده. مرمیارا کسی. اکثرا مردم شما رو کمک میکنن. اکثر ملت ها فعلا کل همکاری که همکاری فعلا این ملت امرای ما میکنه. فعلا مجاهدین دیگه چیزی نداره غیر از اون. As Commander Mirvais finalizes his plans, some villagers come out to feed the fighters. Our cameraman, Qureshi, has been told that some sections of Central Group have been ordered to leave the following morning on the latest operation. But no one would tell him exactly where they were going or what they intended to do once they arrived. Carrying just a camera, journalist Najibullah Qureshi is with an extremist Islamic faction in northern Afghanistan. Now, the group he's attached to has been ordered to carry out an ambush on Western forces. The fighters are beginning a 10-kilometer trek from the hills down towards their target. They're going to plant roadside bombs on a stretch of highway between the two major towns of Kunduz and Baghlan. This region has traditionally supported both the Taliban and Hezb-e Islami. Before using the Kunduz-Baghlan highway, the main overland route for the coalition to transport tanks on loaders or to bring in munitions was the road from Peshawar in Pakistan to Kabul. But convoys were constantly attacked by the Taliban, so this route became more vital. میتونیم با $50 یک دانه ماین تانگی قوی آمریکایی رو از بین ببریم. دلابای سرکی خیر برش البته ماین میشانیم توسط ریموت توسط لاینی چیزا انفجار میتیموره و مثلا مجاهدین برش کمین میگیرن سرش حمله میکنن. از اینجا میریم و
تقریبا یکم 8 کیلومتر راسته که ما میریم در نزدیک سرک خود نزدیک میسازیم. پلان ما است که بخیر اگر امروز شد یا صبح یا دیگه صبح یک عملیات سر کفار اجرا کنیم که خیلی وقت شده که والا عملیات نکردیم، یک 2-3 روز شده. هر زمانی که شما میرین از این مسیر میرین؟ بله این مسیر میریم، مسیرهای قاچاق دیگه هم داریم. این مسیر عمومی راه عام است برای ما. با دیگه مسیرهای قاچاق به خاطر دشمن ما دیگه مسیرها هم داریم. اینجا دولت کنترل نداره؟ دولت کنترل داره، زور دولت نمیرسه. Commander Kalakub, Arif, Fedai and Fazl are in one raiding party, with other groups heading for the same target. اینه که میبینید وسط دریا میگرده این پنجاودی مجاهدین است. الله په نامه حرکت بسم الله الرحمن الرحیم. بس یک کنار زوجة تراكي گروپ نو است اینا کی است که می از گروپ های ما است که یک گروپ است میاینا در مرکز یک گروپ است. اینا در منطقه می باشند؟ مجاهدینی است که مجاهدین در خط اول است. ما دې د خطر دا خونداق پکې فاینا خط اول منظور مثلا 100 متر دور از سرک قرینا اینجا بودو باش. As the fighters take a break, Senior Commander Mirvais discusses tactics for the forthcoming attack with his explosives experts. Apart from the commanders, the most important members of each section in Central Group are the bomb makers. در این گروه وظیفه مشخص ما کارهای تکنیکی است که امروز جهان در این متحیر است که میبینید. اینمی کارها وظیفه ماست. چی نوع کارها میشه تشریح کنین؟ از جمله کارها ریموت کنترلی و بعضی کارهایی که دیگه هستن اینمی وظیفه ماست. چی میکنه ریموت کنترل؟ شما چی جور میکنین؟ از ما چیزی را جور میکنیم که تکنولوژی امریکا هم از او خبر نیست و نمیفهمد، سرش عبور میکند، بس او را رای دوزخ میکنیم. And for him, jihad won't end in Afghanistan. امریکا به خاطر از این جنگ در افغانستان در داده. هدفش همین است که اروپا و کشورهای انگلیس و امریکا در امن باشه و این را هوش داشته باشه. مجاهدین افغانستان را فتح کرد، دست به آسیای میانه میزنه و به اروپا میزنه. The coalition troops responsible for this region of Afghanistan are the Germans. There are over 4,000 of them, mainly tasked with development and reconstruction. Neither they nor the Afghan police patrol the area with any regularity. Often, contact with the enemy is left to American special forces. مجاهدین ها اینا هر روز من سودا میخرن یا چی رقم؟ یا هر روز من سودا میخرم. پیسه میتن؟ پیسه میتن بله. میفهمه اینا از کجاست؟ یا رو نمیشناسم نیه. شکر. جوس است که او میخوری. مردم هم در گلاس میخوره، تو در بعد گلاس بگو چی کنیم دیگه مجاهد است. گلاس سوالته. چند بودی کیک؟ 5 روپیه. 5 افغانی. در کوه در جنگا که میره نان نباشه چی میکنیم؟ نان نباشه میشینیم. الله پاک میرسان. چقدر از سرک عمومی یا از جایی که دولتی است دور است؟ از سرک عمومی نیم کیلومتر، به اصطلاح نیم کیلومتر می از جای دولتی دور است. نیم کیلو، به اندازه نیم کیلو. یعنی شما
جرأت دارن که در اونجا برن به این حالت روز؟ بله ما جرأت داریم که از طرف امیر به ما قمانده شود ما میریم کنار سرک ما میگیریم. در سرک منظور دارم کنار سرک برای کی میگیریم؟ به خاطر دشمن خود که او دشمن ما امریکایی است. رایش بند میکنیم و با اونا مبارزه شروع میکنیم. فیلم است جنگ کردیم میره پر کردیم یک عملیاتی ماست امروزان است این دو مشترک خیر است. With 2 bombs or IEDs readied, the men move out under cover of darkness. تقریبا 2 بجه است دیگه. ما 1 ساعت ما را دبر میگیره قدری بمشاندن و چیزایی انفجاری دیگه همین وقتی که دیگه مواد انفجاری را در سرکا شاندیم بعدش میایم پایین و انتظارش هستیم تا که موتر دشمن میآید را باز ریموتش میکنیم و مجبرش انتظار داریم تا که موتر دشمن را نفرانده باشیم. The bombs have been placed 50 meters apart on opposite sides of the road. The insurgents have a network of spotters up and down the highway to tip them off about the movement of military convoys. زر انداوز نزنو زیاتی وی ګورنده موټر کې چې وی او ته ګوره دا فټافټ زنګ راوه یک ټنګ امریکایی کومارت نه ده از جامه داره ما از بار کدمی برو بودم اما فعلا برنو تلفن آمد که یک تانک امریکایی آمده رئیس از بغلان حرکت بودن با اینا میخواین ما این دیگه جزیره کرده دیگن این تانک میخواین انتظار بکن و همچنان برای نمیدانی برای دیر شده تو اندی والا خیمه نامده با خدا که گیگی دیر شد وقت رفت وقت چرا زنگ نمیدادی؟ دیر شده تو که زنگ زدی که برام دیر شد چی رقم دیر شد یه خو از پشت باغ میاده بید نپره هی تو میگفتی دیوانه که از این رسید تو گفتی دفعه امریکاست یعنی تو کلی کارهای تان امیتو است تو میگفتی که برای در سرک تانک امریکایی رسید اینی رقم میگفتی که ما باش میرسید ما از این خاطری تو دورت کردیم وقتی که تش عملیات نباشه میشینیم ما میشینیم For another hour they wait, the deepening fog restricting their view of the road. ما در سر یک دان پایین هستیم حرکت کردن؟ از طرف پلخمری چند دانه است؟ از یک دانه است؟ سوی من برم سرک میبریم اوره تیر شده Commander Kalikub and his fighting group have positioned themselves behind some sacks of rice straw a few meters from the road. همو گفت ما خوب نبود که برایم 15 دقیقه سختی که واسه خپل کارم کوم نو The other men receive an angry message from base. زن نسیمونو کوي باور میدان ده موږ کو نه یاست بغار نه نوځو یا خمسه وای ده چی وای
دیکلیمیشن ساخته گفتن که امیرای ما گفت که بیرون نبرن بس خیر است که هفته و روشن هم شد شما بشینین کاری خود انجام بدین دوباره بیاین کجا بشینین گفت سر که قیره بگیرین دیگه تا که کارتان انجام نداده باشین نیاین. Around 100 meters further down the dirt track towards the main road, men with remote controls are hiding in the cotton fields. They call Arif. چی شد؟ ما را خود یخ کشتی هیچ نداکسن می نداکسن. رغمی تاری تو را وقت زنگ زدی تو که ما از امیر تانگ های دنگ برآمدیم بش تیر شد. تو گفتی تا فابریکه است ما چقدر خوش بودیم. خود بیدار بودیم سری پای شیشته بودیم. میگم سری پای چم تو شیشته بودیم. دو منیار بود سرنی تو گفتی زنگ این آمد در فابریکه است ما گفتیم برو در فابریکه کی است اینا میرسیم. خب بیادر تو در پخته شیشتی ما در روی میدان شیشتی مردم میبینه رایت مردم ما را میبینه ولیکن دیدم ولی ما چی کار کنیم؟ As Arif and Fedai wait, our cameraman Qureshi decides to join the group in the cotton fields, but they're worried he could give away their position. جان تو کشه میمونی. بله؟ جان تو کشه ما خود پکران میتونی تو میمونی. او شد عکس ما رو نگیری فهمیدی؟ خب عکس ما رو نگیری. ما میتونی کلش میتونی عکس ما رو نگیری. لا این ماین بخی مردار شد ولی اگه هیچ گم شد. They've received a message that another American tank being transported on the back of a loader and a police ranger vehicle are heading their way. But as they prepare to detonate the bombs, they realize they've mixed up the two remote controls. ايش ورخطونا شوفوا ميدي اي كرفت انتم يا نه امون نمبر دي كلام دي كرفت دي 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 كرفت هاي نمبرك دي غركلي ما كان نمبر شنو كان دي غركلي وشار نمبر حساب كده وقت ما دير لغات كل ماشي مخصم لا يروح 20 ثانيه لغات قرفت 20 ثانيه خنيس لا يروح باز عمره بيسرني كان باز خاص فكرت بيه متوجيه باش كاك شكاره ستونجر تلنجر اسمه. The target vehicles are getting close. Journalist Najibullah Qureshi is with Islamic fighters in northern Afghanistan. They're on a dirt track next to the Kunduz-Baghlan highway, the main overland supply route for coalition forces. They've placed 2 roadside bombs, but due to dense fog, they've already missed 2 opportunities to detonate them. But another chance appears. An Afghan police ranger carrying up to 12 officers. As they prepare to attack, a group of women and children appear by the roadside. Now they rush to get them out of the line of fire. Through the fog, the police shoot back as they continue driving north.
تاش لپاره موږ پاتې زوی لپاره موږ مسلمانان خو زکه سر زه زوی ورته تاش دی چې نه کړي ولا لګیدله چپا سره چېرته چپا سره شیر مړی وای کنه په چپا خو چیرې زینو But they've blundered. The roadside bombs failed to explode. Even the rocket-propelled grenade missed its target. The recriminations begin. این مقسم خالی گرام شبکش گرام میکنه این برات نیزی که چک میکنه ریموت گپ از مخابره چیز یک گرام دو بپارن برو توکل به خدا زن یک گرام اگه میشه رقم گرام است نه اصلا ندیدین ولی اینجا که ندیدی فعلا چرا کرد وعلیکم سلام بخیر جو را بند بسازید خطا شد رفت خطا شد ولی که رفتن نور د ماین کار کوي هغه به بیخي نادانه څلور درې راکټ والا دي دغسې ودرېږي دغونه 6 متر کې ایندا رقم غړم ولې همغسې وارې کوي ماین کې وامه ماین نمیشه به قرآنچی هر روز هم تو په چک قدم میرم یه چیکار پینیست بیا ما ولی زه د اوشتکان راتېروم تاسو غړم خوش ولا کنه نو صبر ته خو نه مې تاسو نه ډېر نږدې ومنو شو ډاکټر اوله از برا خدا مخابره را خراب کرد بعد چی کنم مال خو استادش هستی اون طرف دادم لقد که کار نکرد خوش تو مخابره برای گرفت الله اکبر ما کجا چی دیس دیدی گرم نمیکنه بین گرم کرد نه گرم نکرد چی بود راکت زد این سرک که قیل میره چپا کرد ما گفت این پایین رو دست که چک میکنیم چی بالا هستی چرا کار نمیکنه یک شب خوش چک کنیم When they return to base, there's a debriefing with their leader, Commander Mirwais. It seemed as though his men may have told him what he wanted to hear. امروز عملیاتی که شما رفته بودین مجاهدین ما یک دانه مین نشانده بودن موتر کیمیایی مین اینا انفجار میتن موتر از مین خطا میخوره البته ریموت یک ذره ضعیفی کرده بوده به شکل به طرف پیش که میره مجاهدین رو موتر امرای راکت میزنه تقریبا 4-5 نفر اینا از بین میره موترشان مکمل تخریب میشه. The commander gives his men a day off and they head for the mountains for rest and relaxation along with others from the central group. برادر ما چشنایی است. سلام علیکم بخیر. جناب جواب بخیر. جورسی. آرام باشی. ماشاءالله. يقلع وزنك ياخذ منك كتمبون Hezbi Islami and the Taliban normally fight alongside each other, but there aren't many Talibs in the north of the country at the moment. It's winter here, and apparently they don't like the cold weather. They'll return in the spring. از طالبان تعدادش باش از اونا خود یا بعضی وقت دمی تابستان اونم یک 4000 تعدادش برابر میشه باز یک روزای چی که میاد زمستان که میاد تعداد از اونا کم از مثال که پاس جلال آباد و از اون طرفای گرما ملکای میاد از قندهار و هلمند و پراز و مجاهدینایش میاد بعضی وقت که شو باز اونا کم میشه بعضی جنگا کلی که بدوش ما مردم میشون که برای ما مردم میمون Sometimes walking for whole days at a time, the central group moves from village to village, never remaining in the same location from one night to the next. The welcome they receive from the local people appears to throw doubt on hopes in Kabul and the West that democracy alone will curb Islamic extremism in the north of the country. Commander Kalakub grew up in the countryside, not far from this village.
همین برنج که میشه. چی میکنیم؟ میره داوتر میکنیم، باز دیگ میندازیم پخته میکنیم. بازی پخته شد باز دفتر میندازیم که خوش شد باز ماشین میکنیم که یکی جور شوه. بله ما خب بچه همی وطن هستیم هر کار یاد داریم. اون شو راکت خوب یاد داریده؟ والا تجربه او کاری از او زیاد است خب حالا کما که فراموش کردیم دیگه. یعنی امریکایی که آمده دیگه دست از این کار گرفتیم دیگه در راکت و در این چیزا در جنگ علاقه ما زیاد است. شما تو کدام وقت کدام از خارجی ها را اسیر هم گرفتین؟ بله یک دو دانه سه دانه اسیر گرفتیم. واره دیگه کشتیم. هرچی گفتیم کلمه بگو کلمه نگفت باز آخر کشتیم کافر بود. ولی این کار نکرد کلمه نگفت ما مردم سر از زیر بریدیم بس دیگه بوسو انداختیم. Afghan civil law has no power in much of the countryside. It's been replaced by Islamic Sharia law imposed by the insurgents. These two men have been arrested over an alleged theft and are being held in a makeshift prison on orders from the local commander. اگه مجرم بود باز مجا خودش حسابی میکنیم که چرا این کار کرده، چرا اینجا حکومت است، حساب و کتاب است. حکومت کی؟ حکومت طالبان. حالا که خودت چی خواهد شد چی میکنن اینا؟ ما چی خبر از این چی میکنن اینا ما؟ و خودت چطور؟ ما گفت صحیح است دیگه چی میکنی؟ نه حالا نمیفهمین که چی میشه اینا شما رو تا چی وقت نگاه خواهد کرد؟ تا هر وقت که نگاه میکنم ما مجا هستیم دیگه کجا میریم؟ آه خوب. In another village, an Islamic council hearing is being held to judge what appears to be a straightforward civil dispute between two businessmen. But there's a twist. It's alleged that one of them has made a fortune recently from drug running. Even though it's well known that the Taliban are partly funded by drug money, some insurgents still abhor profiteering from the narcotics trade. The accused is led away, under guard, to a small prison cell. For him, this could be serious. ما تمام مشکلات هم مثلا امیال فعلا چند قضیه قتل داریم، دعوای زمین مردم ها بین خود داریم، مثلا دعوای جنگ است. عریضه را ما راجع می‌سازیم، روزای جمعه شورا میشینیم و کلی امیال عریضه برشان راجع می‌سازیم. اونا برشان یک فیصله شرعی و اسلامی. For the first time in 9 days, some have begun to question Qureshi's presence. A few even suggested he could be a spy. One came up behind him as he was filming. اگر حساب جات دعوت شدن اتمامتون به خط اول اشتراک نکنید وش او خود اتمام خود حساب فیلم به حساب جات که مثلا یا راکیه که اتفاق داره که شات صحیح وظیفه انجام نکنید تمام دیگه که معلوم نباشه That night, when Qureshi tried to film another prisoner who was going to be beheaded, it became clear he'd gone too far. Next morning, when two men arrived from Pakistan and demanded to know why Commander Mirwais had allowed Qureshi access to the group, Mirwais swiftly ushered him into a minibus, advising him to leave immediately without telling anyone he was going. And for his own sake, not to return. A coalition spokesperson told us that the insurgents tend to exaggerate their successes
that a sustained counterinsurgency effort in targeted areas of the north is currently in place, and that more US troops will be sent north as part of the general increase in troop numbers into Afghanistan. The senior governor of the northern provinces, who warned the coalition about the rise of the insurgency in his region, now believes that Hezb Islami is a greater threat to the region than the Taliban. با حمایت و تبانی حزبشان با طالبان اینا را وفق بتن، ارتباط بتن، برنامهشان را وفق بتن و برای راگیری ها، عملیات ها اینا تانستن که بیشتر سم بگیرن و نامنیا را بیشتر بسازن و دولت را در مقابلش یک چالش کلان خلق بکنن. به عقیده ما تا که طالب حضور گسترده داشته باشد بیشترین این فعالیت را نیروهای سابق حزب اسلامی کردن که ما شاهد داریم. Attacks in the north are increasing, but police are keen to broadcast the successes they're having against the insurgents. In the aftermath of this firefight, a policeman stands over the bodies of insurgents killed in an ambush that went wrong. But a few days later, our cameraman was able to film the result of another shootout. This time, the same policeman lies dead. The tit for